Tata appeared. Появилась. Buddhi, intelligence. Интеллект. Buddhi, from intelligence. Из интеллекта. Irampati, the lord of speech, Brahma. Повелитель речи Брахма. Ahankara, false ego. Ложное эго. Tata, then. Затем. Rudra, Lord Shiva. Господь Шива. Chittam, consciousness. Сознание. Chaitya, the deity presiding over consciousness. Божество, которое управляет сознанием. Tata, then. Затем. Abhavat, appeared. Появилась. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. After the mind, the moon appeared. Intelligence appeared next, and after intelligence, Lord Brahma appeared. Then the false ego appeared, and then Lord Shiva. And after the appearance of Lord Shiva came consciousness and the deity presiding over consciousness. Перевод его божественной милости Аче Бхактивиданта Свами Прабхупады. Вслед за умом на свет появилась луна. Затем возник интеллект. А после этого появился Господь Брахма. Следом за ним возникло ложное эго. Затем Господь Шива. А после того, как появился Шива, возникло сознание и управляющее им божеством. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрила Прабхупады. The moon appeared after the appearance of mind, and this indicates that the moon is the presiding deity of mind. Луна появилась вслед за умом. Это значит, что Луна является божеством, которое повелевает умом. Similarly, Lord Brahma, appearing after intelligence, is the presiding deity of intelligence, and Lord Shiva, who appears after false ego, is the presiding deity of false ego. Подобно этому, Господь Брахма, который появился вслед за интеллектом, это божество, управляющее интеллектом, а Господь Шива, появившийся вслед за ложным эго, божество, которое повелевает ложным эго. In other words, it is indicated that the moon god is in the mode of goodness, whereas Lord Brahma is in the mode of passion, and Lord Shiva is in the mode of ignorance. Из этого следует, что полубог Луны находится под влиянием гуны благости, Господь Брахма пребывает в гуне страсти, а Господь Шива в гуне невежества. So we should comment here what Prabhupada has taught us again and again. И нужно отметить здесь то, чему Прабхупада нас учил снова и снова. That although Lord Brahma is in charge of the mode of passion, and Lord Shiva is in charge of the mode of goodness, the mode of ignorance, it does not mean that Lord Shiva is in the mode of ignorance or Lord Brahma is in the mode of passion. They're not influenced by these material modes. Несмотря на то, что Господь Брахма повелевает гуной страсти, а Господь Шива повелевает гуной невежества, это совершенно не значит, что Господь Шива находится под влиянием невежества или Господь Брахма находится под влиянием гуны страсти. Несмотря на то, что они повелевают ими, на них гуны материальной природы никоим образом не влияют. We can understand this clearly when we realize that Lord Brahma is the head, our supreme Param Guru in the Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Это можно понять уже из того, что Господь Брахма является верховным парам-гуру, возглавляющим Брахма Мадхва Гаудия Сампрадаю. So it's not that Lord Brahma is under the influence of the mode of passion, but he is in charge of the mode of passion.
То есть это не так, что Господь Брахма пребывает под влиянием гуна-страсти. Он отвечает за гуна-страсть, он повелевает ей. And similarly, Lord Shiva is in charge of the mode of ignorance doesn't mean that he's influenced or controlled by the mode of ignorance. И подобным же образом Господь Шива отвечает за гуна невежества, но он не попадает под влияние гуна невежества. Srila Prabhupada used to stress this again and again because he didn't want us to think that these superior personalities worthy of our worship and honor and respect, that we would think that they're in the mode of ignorance and passion. И Шрила Прабхупада подчеркивал это снова и снова, чтобы мы не думали, что эти великие личности, достойные нашего поклонения, пребывают под влиянием гун страсти или невежества. So now Srila Prabhupada will speak about the appearance of consciousness. И сейчас Шрила Прабхупада будет говорить о возникновении сознания. The appearance of consciousness after the appearance of false ego indicates that from the beginning, material consciousness is under the mode of ignorance, and that one therefore has to purify himself by purifying his consciousness. Сознание появилось после ложного эго. Это указывает на то, что материальное сознание с самого начала находится под влиянием гуны невежества, и, следовательно, живое существо должно очиститься, сделав чистым свое сознание. So we should have a clear understanding of what Prabhupada is explaining in this sentence. И нам нужно четко понимать, что объясняет Шрила Прабхупада в данном предложении. After the appearance of false ego, which means ahankara, that's when consciousness appeared, material consciousness. После того, как возникло ложное эго, аханкара, появляется сознание, материальное сознание. And our material consciousness is always under the mode of ignorance. И наше материальное сознание всегда находится под влиянием гуны невежества. And therefore, everyone has to purify himself by purifying his consciousness. И поэтому каждому живому существу необходимо очиститься, сделав чистым свое сознание. Why the material consciousness is under the mode of ignorance? И почему же материальное сознание находится под влиянием гуны невежества? Because the material consciousness misidentifies the self, the Atma, as the body. Потому что материальное сознание является причиной неправильного отождествления себя с материальным телом. So not recognizing reality, but accepting one thing as something else, that's obviously the mode of ignorance. То есть не признание реальности, но принятие одного за другого, одно за другое, это как раз признак гуна невежества. We should understand that Kapila Dev here is speaking about two principles. И необходимо понимать, что здесь Капила Дева говорит о двух принципах. One is called the pradhan and the other is called prakriti. Один принцип называется прадхана, другой пракрити. The pradhan is the unmanifested ingredients of creation. Прадхана — это непроявленные составляющие творения. And prakriti is the manifested ingredients of creation. А пракрити — это проявленные составляющие творения. But when the consciousness identifies as prakriti, then it's under the mode of ignorance. И когда сознание отождествляет себя с пракрити, это гуна невежества. So we can think of a knife. A knife is neither positive or negative. You can use it to kill someone, or you can use it to cut vegetables to offer to Krishna. И мы возьмем, например, нож. Он не хороший и не плохой. Мы можем его использовать для того, чтобы убить кого-нибудь, а можем его использовать для того, чтобы порезать овощи и предложить их Кришне. Therefore, the principle is utility.
Поэтому принцип состоит в том, как мы этим пользуемся. So here in this situation, the utilization of consciousness, thinking that one's identity is the body, therefore consciousness comes under the mode of ignorance. И в данном случае, когда мы используем свое сознание в отождествлении себя с материальным телом, в данном случае сознание находится под влиянием моего невежества. And therefore we have to purify ourselves. How? By purifying our consciousness. И поэтому нам самим нужно очиститься. А каким образом очиститься? Сделав чистым свое сознание. When our consciousness is purified, then the utility of consciousness is always service to Krishna, because we understand that we are the Atma, Nitya Krishna Das. И когда мы очищаем свое сознание, мы начинаем его правильно использовать. Каким образом? Мы начинаем служить Кришне, потому что тогда мы начинаем понимать, что мы Атма, Нитья Кришна Дас. And then Prabhupada clarifies that this purificatory process is called Krishna consciousness. И затем Шрила Прабхупада проясняет, что этот очистительный процесс называется сознанием Кришны. As soon as the consciousness is purified, the false ego disappears. Очистив свое сознание, живое существо избавляется от ложного эго. Identification of the body with the self is called false identification or false ego. Ложным эго или ложным самоотождествлением называют отождествление себя с телом. From this, we can understand that every living entity in the material world is suffering an identity crisis. И из этого мы можем понять, что каждое живое существо в материальном мире переживает кризис самоотождествления. We're misidentifying ourselves as the temporary body instead of the eternal spirit soul. Мы неверно отождествляем себя с временем материальным телом, вместо того, чтобы считать себя вечной душой. So then Prabhupada continues that Lord Chaitanya confirms this in his Shikshastaka. И затем Прабхупада продолжает. Господь Чайтанья говорит об этом в Шикшаштаке. He states that the first result of chanting the Mahamantra, Hare Krishna, is that dirt is cleared from the consciousness or the mirror of the mind. And then at once, the blazing fire of material existence is over. Он утверждает, что у человека, который повторяет мантру Харе Кришна, прежде всего очищается сознание или зеркало ума. И когда сознание очищено от материальной скверны, пожар материального существования гаснет. The blazing fire of material existence is due to false ego. But as soon as the false ego is removed, one can understand his real identity. Причиной возникновения пожара материальной жизни является ложное эго. И как только человек избавляется от ложного эго, он осознает свою истинную природу. So Lord Chaitanya is explaining that the blazing fire of material existence is over when the dirt is cleared from our consciousness. И Господь Чайтанья объясняет, что пожар материального мира гаснет, когда наше сознание очищается от грязи. But if that false ego is not removed, then we cannot understand our real identity. Но пока ложное эго все еще присутствует, мы не можем осознать свое истинное «я». So let's speak about understanding. И давайте поговорим о том, как это понять. There are different levels of understanding. И вообще, что такое понимание? Есть разные уровни понимания. The introductory level is called information. Вводный, начальный уровень называется информация. We have information that we're not the body. Мы информированы о том, что мы не являемся этим телом. We may even tell other people, you're not the body. Мы даже можем другим рассказывать о том, что они не это тело.
We may even tell other devotees, Prabhu, you're not the body. Мы даже можем другим преданным рассказывать: Прабху, вы не это тело. But when I say that, do I have realization that I'm not the body? Но когда я это говорю, действительно ли я понимаю, что не являюсь этим телом? That's the difference between us and Srila Prabhupada. Вот в этом разница между нами и Шрилой Прабхупадой. Because when Prabhupada's saying you're not the body, he's speaking from realization. And when we're saying you're not the body, we're just speaking from some information that we read or that we heard. Потому что когда Шрила Прабхупада говорит о том, что вы не это тело, он говорит с позиции своего собственного осознания, что он не является этим телом. Но когда мы говорим «вы не это тело», мы говорим на основе информации, которую мы где-то прочитали или услышали. So when does the information become knowledge? И когда же информация превращается в знание? The information begins to become knowledge when we put it into practice in our moment-to-moment daily lives. Информация становится знанием, когда мы начинаем применять ее в своей жизни каждое мгновение, день за днем. Which means we have to act as if we are the spirit soul and never act as if we are the body. И это значит, что нам нужно постоянно действовать как душа, а не действовать так, как действует материальное тело. And when does that knowledge become wisdom? И когда же знание становится мудростью? When our every thought, our every word, and our every act is fully in accord with the parampara teachings of Sri Krishna Bhagavan. Когда каждая наша мысль, каждое наше слово, каждое наше действие согласуется с тем посланием парампары Бхагавана Шри Кришны. And we are tested. Krishna arranges that we're always tested every step of the way back home, back to Godhead. И нас еще и проверяют. Кришна устраивает все так, что на каждом шагу по пути обратно к Богу к нам приходят проверки. So wisdom also means that I can apply my understanding, my knowledge in every situation. И мудрость также значит, что я могу свое знание применить в любой ситуации. Let me give you an example to make it clear. Давайте я приведу пример, чтобы стало понятно. If I give you a paper and a pen, and I ask you to write a paragraph about how you came to Krishna consciousness, you can easily do it. Если я вам дам ручку и листочек и попрошу вас написать сочинение о том, как вы пришли в сознание Кришны, у вас это легко получится. You know how to write with a pen, you know how to form the letters, you know how to form sentences, you can easily do it. Если вы умеете держать ручку, выводить буквы, составлять слова в предложении, у вас это легко получится сделать. That knowledge and understanding you have. У вас есть такое знание и понимание. Now I will ask you to put the pen in the other hand and write the same paragraph, how you came to Krishna. А теперь я попрошу вас переложить ручку в другую руку и написать то же самое сочинение о том, как вы пришли в сознание Кришны. But you cannot do it with the pen in the other hand. Но с ручкой в другой руке у вас не получится это сделать. Even though you know how to form the letters, you know everything about writing pen on paper, you can't do it with the other hand. Но даже несмотря на то, что вы знаете, как выводить буквы, вы умеете писать, но другой рукой у вас не получится это сделать. Because you don't have the understanding how to apply it in a different situation. Потому что у вас нет понимания о том, как применить это в другой ситуации. So wisdom means you can apply
that I'm not this body, I'm spirit soul in every situation. И мудрость значит применение знания того, что я не тело, я душа в различных самых ситуациях. And therefore, Lord Chaitanya says, as soon as the false ego is removed, then you can totally understand your eternal identity. И поэтому Господь Чайтанья говорит, что как только исчезает ложное эго, вы становитесь способными понять вашу истинную природу. So Prabhupada continues that at that point, we are actually liberated from the clutches of Maya. И затем Прабхупада продолжает, что только такой человек действительно выпутывается из сетей Майи. So we're liberated from the clutches of Maya as soon as we realize that we're spirit, soul, and not the body in every situation. И мы выпутываемся из сетей Майи, как только мы действительно осознаем, что мы не это тело, а душа в самых различных ситуациях. And then what happens? И что дальше происходит? As soon as one is freed from the clutches of false ego, his intelligence also becomes purified. And then his mind is always engaged upon the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Когда человек разрывает путы ложного эго, его интеллект также очищается. И поэтому ум такого человека все время сосредоточен на лотосных стопах Верховной Личности Бога. So if we apply what Prabhupada is saying here in this paragraph, если мы применим то, что Шрила Прабхупада пишет в этом абзаце, we can actually understand what is our level of advancement in devotional service. тогда мы сможем действительно понять, насколько мы продвинулись в сознании Кришны, на каком уровне мы находимся. And when we realize our true level of advancement in Krishna consciousness, then we can only become very, very humble. И как только мы действительно осознаем, какой же наш реальный уровень в сознании Кришны, тогда мы можем стать по-настоящему смиренными. And that's why the Srimad Bhagavatam teaches that the symptom of knowledge is humility. И поэтому Шримад Бхагаватам учит нас тому, что признаком знания является смирение. And the symptom of false ego is, well, the symptom of ignorance is false ego. А признаком или симптомом невежества является ложное эго. So this is when we are applying this teaching in our life, it's called our sadhana. И именно то, как мы применяем это знание в своей реальной жизни, называется саданой. This is our sadhana, chanting Hare Krishna to clear the dirt from the consciousness, to extinguish the blazing fire of the false ego. И такова наша садхана — воспевать Харе Кришна, чтобы стереть грязь со своего ума и потушить пожар материального существования. As soon as we realize that we're not the body and we are spirit soul, our intelligence becomes purified and our mind is always engaged upon the lotus feet of the Supreme Personality of God. И как только мы осознаем, что мы не тело, а душа, наш разум также очищается, и наш ум становится постоянно сосредоточенным на лотосных стопах Господа. So after explaining this very clearly in the first paragraph, in the second paragraph, Srila Prabhupada is going to speak of the appearance of Lord Chaitanya. И после того, как Шрила Прабхупада очень четко объяснил это в первом абзаце, в следующем абзаце Шрила Прабхупада начинает говорить о явлении Господа Чайтаньи. So Prabhupada begins, the Supreme Personality of Godhead appeared on the full moon day as Gaura Chandra, or
the spotless transcendental moon. Верховный Господь в образе Гора Чандры, что значит чистая трансцендентная луна, родился в полнолуние. The material moon has spots on it, but on the transcendental moon, Gaurachandra, there are no spots. Материальная луна покрыта пятнами, которых нет на теле трансцендентной луны Гора Чандры. In order to fix the purified mind in the service of the Supreme Lord, one has to worship the spotless moon Gaurachandra. Чтобы сосредоточить очищенный ум на служении Верховному Господу, необходимо поклоняться чистой луне Гора Чандре. So here Prabhupada is giving us a strategy how to come to the platform of our mind being always engaged on the lotus feet, and that is by fixing our mind on the service of Lord Chaitanya. И здесь Шрила Прабхупада дает нам стратегию, метод того, как мы можем очиститься и сосредоточить свой ум на Верховном Господе, сосредотачивая его на служении Господу Чайтанье. So in Bengali, everybody knows Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna, Nahe Anya. There is no difference between Lord Chaitanya and Radha Krishna. И на Бенгале все это знают, Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна Нахиани, что Господь Чайтанья не отличен от Радхи и Кришны. So by fixing our purified mind in the service of Lord Chaitanya, then it's a quicker, a faster way of coming to the absolute platform of Nitya Krishna Das. И сосредотачивая свой очищенный ум на служении Господу Чайтаньи, можно быстрее утвердиться на платформе Нитья Кришна Дас. So Prabhupada says, in order to fix the purified mind, the mind is already purified, but we want to serve Lord Chaitanya to attain the highest goal of service. И Шрила Прабхупада пишет, чтобы сосредоточить очищенный ум, он уже очищен, на служении Верховному Господу, нужно поклоняться Господу Чайтанье. Then Prabhupada says that those who are materially passionate, or those who want to exhibit their intelligence for material advancement in life, such people are generally worshippers of Lord Brahma. Затем Шрила Прабхупада пишет, те, кого обуревают материальные страсти, то есть те, кто хочет использовать свой интеллект для того, чтобы достичь материального процветания, обычно поклоняются Господу Брахме. And persons who are in the gross ignorance of identifying with the body worship Lord Shiva. А те, кто находится в полном невежестве и отождествляет себя с телом, поклоняются Господу Шиве. Materialists like Hiranyakashipu and Ravana are worshippers of Lord Brahma or Lord Shiva. Материалисты, подобные Хираньякашипу и Раване, поклоняются Господу Брахме или Господу Шиве. But Prahlad and other devotees in the service of Krishna consciousness worship the Supreme Lord, the personality of Godhead. Но Прохлада и другие преданные, занятые служением Кришне, поклоняются Верховному Господу, личности Бога. So this is being explained by Kapila in a response to the request of his mother Devahuti. И это все объясняется Господом Капилой в ответ на просьбу и вопрос его матери Девахути. She asks him to explain the characteristics of the Supreme Person and his energies. For both of these, the Supreme Person and his energies, are the causes of the manifest and unmanifest creation. И Девахути просит его объяснить и рассказать о качествах этой великой личности, из которой исходит проявленное и непроявленное проявление. So what we experience in our daily life is known as the manifest
manifested stage of existence known as Prakriti. И как же в нашей жизни проявляется проявленное и непроявленное, которые именуются пракрити. But the manifested stage of existence comes from the unmanifested eternal combination of the three modes of nature, and that's called the pradhan. Но проявленное состояние материи исходит из непроявленного, вечно существующего сочетания трех гун, и это непроявленное называется прадханой. So now we're going to have the explanation of what is pradhan, how it's made up. И за этим следует объяснение того, что такое прадхана и из чего оно состоит. First, there are the 5 gross elements, which are earth, water, fire, air, and ether. Сначала идут 5 грубых элементов. Это земля, вода, огонь, воздух и эфир. These, when I say the pradhan, I'm talking about the potential energy. Unmanifested means potential energy, and not yet being manifest. И когда я говорю о прадхане, это значит потенциальная энергия. Потенциальная энергия — это энергия, которая еще не проявилась. Then there are the 5 subtle elements: smell, taste, color, touch, and sound. Далее идут 5 тонких элементов: запах, вкус, цвет, касание и звук. Then there are the 5 senses for gathering knowledge. Затем есть 5 познающих чувств. And then there are 5 outward organs of action. И еще есть 5 внешних органов деятельности. And when you combine these 20 items with the 4 internal senses, then the complete whole is called the pradhan. И когда мы сочетаем эти 20 элементов, складываем еще с 4 внутренними чувствами, все это вместе составляет прадхану. So the pradhan is unmanifested. It's just potential energy. It's creative potential energy, but has not yet been come into existence. И все это прадхана, непроявленная потенциальная энергия творения — это то, что еще не реализовало себя как творение, не проявилось. So these 24 elements which comprise the pradhan, if we mix in one other element known as time, then we get 25 elements. И если мы к этим 24 элементам прадханы добавляем еще один элемент, который называется время, итого у нас получается 25 элементов. So the manifestation of the pradhan into the material world, along with time, because in that immediately lets us understand that this is material existence. И проявление этих элементов прадханы в сочетании со временем дает нам сразу понять, что это материальное существование. Because the time factor decays everything. Это материальное бытие состоит в том, что фактор времени приводит к разрушению всего остального. Now, in the spiritual world, there's also the element of time. Но в духовном мире также присутствует элемент времени. But it behaves differently. Но время там ведет себя по-другому. So let me explain the difference. Давайте я вам сейчас объясню разницу. In the material world, which we are experiencing right now with our 5 senses, и в материальном мире, который мы сейчас можем ощущать своими чувствами 5, we experience the future flowing into the past. Мы видим, как будущее перетекает в прошлое. It's a flow. Это поток. Like a river. Подобно реке. You can stand at the bank of a river and it appears to be the same, but it's always different. Every molecule, every drop of water is different.
Вы стоите на берегу реки, и вам кажется, что река не меняется, но на самом деле каждую секунду она перед вами совершенно другая. Каждая капля воды, каждая молекула совершенно другая. So the constant flow of the river, it makes it appear that it's the same, but we know that it's constantly changing. It's always different. И постоянный непрерывный поток реки создает ощущение, что она не меняется, но на самом деле каждую секунду она новая, она другая. So in the future, I'm going to snap my fingers. И в будущем, вот я сложу пальцы сейчас, щелкаю пальцами. It hasn't happened yet. It's in the future. Это еще не случилось, но в будущем. Now I snap my fingers and it's in the past. Вот сейчас я щелкну пальцами, и это уже в прошлом. So where is the present? Где же настоящее? Can anyone tell me where the present is? Кто-то Where может does мне it сказать, exist in the material world? где вообще есть настоящее, где оно существует в материальном мире? So the flow of future into the past is a material existence. It's a material perception. И поток времени, перетекающего из будущего в прошлое, это материальное восприятие. And that's due to the time factor, which decays everything. И это следствие фактора времени, который все разрушает. In the spiritual world, there is no future and there is no past. Everything is eternally present. В духовном мире нет ни прошлого, ни будущего, это все вечное настоящее. Prabhupada gave an example to make it clear for us. Шрила Прабхупада приводил пример, чтобы нам стало понятно. He said that in the material world, time is like a serpent with sharp fangs. Он говорил, что в материальном мире время подобно змее с очень острыми передними зубами. But in the spiritual world, time is like a serpent that doesn't have any teeth, a toothless serpent. So it has no harm. It doesn't hurt anybody, no effect. Но в духовном мире время подобно змее с вырванными зубами, то есть беззубая змея, которая никому не может причинить вред, которая никому не причиняет боль. So we don't have any experience of that. У нас подобного опыта нет. Eternally present, we have no idea how that exists. Вечное настоящее, мы не можем даже представить себе, как такое возможно. It's beyond our experience. Это находится за пределами нашего опыта. In the material world, we can meet somebody for the first time only once. В материальном мире мы с кем-то встретиться впервые можем лишь однажды. It's logical. You meet someone for the first time only once because the next time you meet them, it's the second time. И это логично, потому что в материальном мире мы встречаем кого-то в первый раз лишь однажды, потому что когда мы встретим его в следующий раз, это будет уже второй. But in the spiritual world, you can meet someone for the first time again and again and again and again. And it's always ever fresh. В духовном мире мы с кем-то встретиться впервые можем еще раз, потом еще раз и еще раз. Это новый свежий опыт. There are many examples of Radha and Krishna meeting for the first time in so many different situations. Есть очень много примеров и историй о том, как Рада и Кришна встретили друг друга впервые в самых разных ситуациях. So
we have no experience of reality. И у нас никакого опыта переживания реальности нет. Because the spiritual world is reality and the material world is illusion. Потому что духовный мир — это и есть настоящая реальность, а материальный мир — это иллюзия. Our entire experience is based on our illusory understanding of the world, of existence. Весь наш опыт базируется на нашем неверном представлении о реальности и о бытии в целом. And so that's called the impure state of consciousness, as Prabhupada explained in his purport. И это называется нечистым состоянием сознания, о котором Шрила Прабхупада рассказывал в этом комментарии. And we have to purify our consciousness by chanting Hare Krishna and serving Lord Chaitanya's mission to be able to come to the purified state of understanding existence. И нам необходимо очистить свое сознание, повторяя мантру Харе Кришны, участвуя в нашем движении, чтобы прийти к очищающемуся состоянию сознания, которое поможет нам в действительности понять реальность. So to sum it all up, that we have to begin to purify our consciousness so that we're released from the false ego of our identity crisis, misidentifying ourselves as this body. И, подводя итог, нужно сказать, что нам необходимо начать ощущать свое сознание, чтобы мы смогли избавиться от ложного эго и выйти за пределы неверного понимания мира и преодолеть кризис самоотождествления и отождествления себя с этим материальным телом. And in this purport, Srila Prabhupada mentions two processes which gives the best results. И в этом комментарии Шрила Прабхупада упоминает два процесса, которые приносят наилучший результат. One is the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra without offense. Первый процесс — это безоскорбительное воспевание Харе Кришна Махамантры. And the second one is to worship the spotless moon of Lord Chaitanya. И второй процесс — это поклонение чистой трансцендентной луне Господа Чайтаньи. And how do we worship the spotless moon of Lord Chaitanya? И как же мы поклоняемся безупречной луне Господа Чайтаньи? Not by ringing bells and offering flowers. Не звоня в колокольчик, не предлагая цветы. By living the teachings of Lord Chaitanya, living his teachings every moment of every day, of every month, of every year. Мы поклоняемся Господу Чайтанье, применяя его учение в своей жизни и живя этим каждое мгновение, каждый день своей жизни. By living the teachings, we become living truth. Воплощая в жизнь это учение, мы начинаем жить истиной. Living truth because our every thought, our every word, and our every action is for the service of the Supreme Lord. Воплощать истину в своей жизни значит каждую свою мысль, каждое свое действие, каждое свое слово занимать в служении Верховному Господу. And then we will attract the mercy of the Lord and we'll be able to go back home, back to Godhead. Таким образом мы привлечем в свою жизнь милость Господа и сможем вернуться домой обратно к Богу. So my realization on this whole topic is that we're all dependent on the kripa, the mercy of the Lord. И мое личное осознание всей этой темы состоит в том, что мы все находимся в зависимости от милости Господа. It's very rare for someone to become a sadhana siddhi
become perfect by one's sadhana, but it's much more common that we get the mercy of the Lord. We become kripa siddhis, mercy of the Lord, and in that way we can go back home, back to Godhead by invitation. Достичь совершенства только посредством своей садханы, стать садханой ситхой, это очень редкая вещь, когда человек достигает совершенства посредством только своей садханы. Гораздо более распространенный вариант – это достичь совершенства благодаря обретению милости Господа. И когда человек становится крипа-сидхи, он получает милость Господа и приглашение в духовный мир, что мы туда входим по приглашению. So we want to live our lives in such a way that the Supreme Lord becomes inspired to send us an invitation. Please come home, come back to Godhead. We miss you. И нам нужно прожить свою жизнь таким образом, что Господь вдохновится прислать нам приглашение. Приглашаю тебя, приходи домой, мы очень по тебе скучаем. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо всем большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Are there any questions? Есть ли вопросы у кого-то? One moment. Сергей Гладков, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие вайшнавы, мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Спасибо Ваясаке Прабху за прекрасную лекцию. Я еще с вами имел честь познакомиться еще, не лично, но был на фестивале Садху Санга еще в начале 2000-х в Дивноморске. Прекрасные киртаны у вас, спасибо вам большое. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, тут в тексте говорится, что в начале до появления Господа Брахмы появилась Луна. А есть такой стих Шримад Бхагаватам, 2 глава, 2 песня, 6 глава, это подтверждение Пуруша Сукты. Там говорится, что когда появился Господь Брахма, не было ничего, кроме тьмы вообще. Что это была за луна в этом тексте тут рассказывается? Та ли луна, которую мы видим каждый день? И как такое вообще возможно, если это действительно, как здесь в тексте описывается? Hare Krishna, please accept my obeisances. Dear Vayaski Prabhu, thank you for the class. Actually, I met you, not personally, but I was in the festival in Divnomorsk in the beginning of the thousands, and I have a question on that verse. It says that before Brahma appeared, the moon appeared, and but in the other verse of Srimad Bhagavatam, it's in the second canto, chapter 6, confirmation of Purusha Sukta. It says when Brahma appeared, there was nothing there but darkness. So what's the moon that appeared before Brahma, and is it this, how is that possible? And is it the same moon that we see every day? What shloka is that? Какой номер стиха? Это 23-й текст, 6 глава, 2 песня Шримад Бхагаватам. Там Шрила Прабхупада в комментариях пишет там конкретно. It's second canto, chapter 6, verse 23. It's in the purport to that verse where Srila Prabhupada writes that when Brahma appeared, there was nothing there. Verse 23? Right. Okay. Yadasya nabhya nalinad aham asam mahatmana navidham yajnasambharam purushasvaya vanrite. When I was born from the abdominal lotus flower of the Lord, Mahavishnu, the great person, I had no ingredients for sacrificial performances except the bodily limbs of the great personality of Godhead. So what is the point that he's making? What is his question?
Когда я родился на лотосе, выросшем из живота Господа, великой личности Махавишну, в моем распоряжении не было никаких компонентов для совершения жертвоприношений, кроме частей тела великой личности Бога. Так в чем же тогда вопрос, в чем суть вопроса? Там в комментарии далее Шрила Прабхупада пишет, что Брахма ничего не видел, кроме тьмы. Не было ничего. So in the purport it says that Brahma didn't see anything but darkness. In the purport, where? Which paragraph? А в каком абзаце комментария, где это? Так где-то в середине, я точно не могу сказать, я могу сейчас открыть, посмотреть. Там так прям Прабхупада пишет. It's somewhere in the middle. I don't remember exactly. Maybe I can look it up and say. Well, after his appearance in the gigantic hollow of the universe, Lord Brahma saw darkness and nothing else. Is that what he's referring to? И явившись на свет из гигантского лотоса, Господь Брахма видел только тьму и ничего, кроме тьмы. Это то место, о котором вы говорите? Да, совершенно верно. Yes, that's it. Okay, well, that's very easy to understand because the material creation, the Prakriti, has not yet come into existence. So he can't see it because it hasn't come into existence yet. И это очень легко объяснить, потому что на тот момент Пракрити еще не проявилась, и поэтому логично, что Господь Брахма ничего не видел, потому что Пракрити еще не стала проявленной. Everything is only in the form of pradhan, unmanifest. So because it's unmanifest, obviously he can't see it. И на тот момент все еще находится в форме прадханы, непроявленного. И так как все не проявлено, Господь Брахма не может этого видеть. And Prabhupada explains in the purport, there was nothing besides the Lord and Lord Brahma. Nothing else was there. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что ничего не было видно, кроме Брамы и Господа, то есть ничего там другого не было. But the Lord wanted Lord Brahma to become the secondary creator. Но Господь хотел, чтобы Господь Брахма стал вторичным творцом. So Govinda played his flute, and the sound vibration entered into the 8 ears of Lord Brahma. И Господь Говинда играл на своей флейте, и звук этой флейты вошел в 8 ушей Брамы. And in this way, he received all the instructions of how to bring things from the pradhan into the prakriti and bring into existence the visual material existence. И таким образом Брахма получил инструкцию о том, как перевести все сущее из прадханы в пракрити, как сделать непроявленное проявленным, ощущаемым физическим творением. So therefore, according to Bhagavatam, Lord Brahma is considered the secondary creator because he had no idea what to do until Govinda impregnated his consciousness from the sound of his flute with the knowledge how to bring things into creation. И поэтому в Шримад Бхагаватам Брахма называется вторичным творцом, потому что у него самого не было представления о том, что он должен делать, пока Господь Говинда не заложил в его сознание и представление о том, каким образом происходит творение. So Govinda empowered Brahma to understand how the unmanifested elements in the pradhan could become manifested in prakriti, how to do it and how everything should go step by step. That knowledge and empowerment was given to Lord Brahma by Krishna. Господь уполномочил Господа Брахму, наделил его силой понимания того, как элементы прадханы
можно шаг за шагом перевести в пракрити, и это знание и полномочия исходили от самого Господа. So because Lord Brahma brings the Prakriti into existence, all the elements, he's thought to be the creator. But Bhagavatam is giving us a deeper understanding that he was empowered by Lord Krishna. But previous to that, he saw nothing, and he was just meditating. He heard the sound ta pa, so he performed tapasya. And then he was given the empowerment to bring everything into manifestation. И так как Брахма является тем, кто проявил творение, его называют Творцом. Но Бхагаватам дает нам более глубокое понимание, что Брахма был уполномочен самим Господом, что именно Господь дал ему инструкции, потому что до того, как это произошло, Господь Брахма не видел ничего и не понимал, что делать, до того, как он услышал этот звук та-па, совершая аскезу, он начал совершать аскезу и затем получил полномочия на то, чтобы осуществить само творение. So Lord Brahma is also a spirit soul, just like we are. И Господь Брахма тоже является душой, такой же, как и мы сами. And he got the mercy of Krishna and was able to do devotional service by bringing the creation into existence. И Господь Брахма получил и заслужил милость Верховного Господа и таким образом смог совершить преданное служение по проявлению материального творения. So the same situation exists for us. We're also born in ignorance. And by the mercy of Krishna, we come out of that ignorance and we can perform a particular service that Krishna wants us to perform. Each and every one of us has a purpose here in this material world, what we've meant to do. So just like Lord Brahma. And in this way, we attain our spiritual identity and go back home, back to Godhead. И таким образом мы находимся в похожей ситуации, как в какой ситуации находился Господь Брахма. Мы рождаемся в невежестве, но затем, получив милость Господа, мы избавляемся от невежества и таким образом становимся способными на то, чтобы совершить какое-то особое служение в этом мире, то служение, которое от нас хочет Господь Кришна. То есть у каждого из нас есть какое-то определенное предназначение, то есть что мы должны вообще, по идее, сделать в этом мире. И таким образом, получив милость, это становится возможным. So was that helpful to answer your question? Вам это помогло? Я ответил на ваш вопрос. Спасибо вам большое, отлично ответили. Благодарю вас. Thank you for your excellent answer. Харе Кришна. Сейчас мы все по очереди подключаемся по очереди, задаем вопросы. Навакишори, Матушка Навакишори. Харе Кришна, мои поклоны нижайшие, дорогие преданные. Все такие возвышенные преданные. Вот. И я хотела задать вопрос Вайсаки Прабху. Ну, прежде я хочу сказать, что в 2011 году на польском туре мы тоже встречались, да, пообщались даже. Наверное, не помнит меня Вайсаки Прабху. My obeisances to all the devotees. I have a question to Vaisaki Prabhu, but first I wanted to say that I also met you in 2011 in Poland. Maybe you don't remember me. Харе Кришна. Вот, Вайсаки Прабху, у меня вот вопрос. Я плохо, наверное, в терминах разбираюсь, но вот прадхана, это вот непроявленная, да, материальная природа еще, вот непроявленная. А вот это вот махататва, она идет после прадханы, когда уже идут гуны там, да. Вот этот вопрос немножко, чуть-чуть у меня непонимания нету. Вот вы сказали, что прадхана – это творение, что еще не проявилось. Вот 24 элемента плюс время. Получается, вот мы начинаем видеть материальную природу, да?
Видимо, вот эта вот Махататтва, она уже после Прадханы идет, да? Правильно я понимаю, Хари Кришна? My question is, maybe I'm not that good with the terms, but you told about pradhana, that's unmanifested state of creation. And what about Mahatattva? Does it come after pradhana? Because you mentioned that pradhana is creation, it's unmanifested, it's 24 elements plus time. And in this way we see like there is the creation. So what about Mahatattva? Does it come after pradhana? Is it right? My understanding? Микрофон у вас не включен. Микрофон включите, пожалуйста. It's all quite elementary. It's just what we would call a summary study of creation, what we're able to conceive of and understand. It's much, much more complicated than we could ever imagine. Ну, то, что мы говорили, это элементарно, это очень упрощенное объяснение того, как происходит творение, но все на деле гораздо более сложно, чем мы можем себе представить. So Prabhupada used to say that the process of Krishna consciousness is simple for the simple people and complicated for the complicated people. И Шрила Прабхупада сам часто говорил, что сознание Кришны просто для простых и сложно для сложных. That means, do I have a simple mind or a complicated mind? И это значит, ум у меня сложный или он непростой. So the direct path of Krishna consciousness is very simple. И прямой путь сознания Кришны очень прост. The absolute truth is simple. Абсолютная истина проста. Krishna is God. I am his servant. Что Кришна Бог, а я его слуга. I am not this body. I'm spirit soul. Я не это тело, я духовная душа. By chanting Maha Mantra, I can realize that. И воспевая Махамантру, я могу это осознать. And I can come out of the illusion and understand the reality. И я могу выйти из-под влияния иллюзии и осознать реальность. And thereby become an instrument for spreading the Lord's mercy here in the material world. И затем мы можем стать теми уполномоченными, кто распространяет милость Господа в этом материальном мире. That's the basic truth that we should all focus upon. И это основа, на которой нам всем необходимо сосредоточиться. Life is too short to start thinking and trying to analyze all the myriad manifestations of the Lord and how it came about, when our real business is to learn to chant the Maha Mantra without offense. Жизнь слишком коротка, чтобы глубоко изучать мириады, бесчисленные проявления энергии Господа, в то время как наша настоящая обязанность изучать и учиться воспевать Махамантру без оскорблений. So what's known as the pradhan is the unmanifested ingredients for the existence, and prakriti is the manifested ingredients, and all together everything comes under the heading of the Mahatattva. И прадхана — это непроявленные составляющие творения, а прадхана — это проявленные составляющие творения, элементы. И все это собирательное название для всего этого, для того и другого, это Махататтва.
And understanding all the intricacies of these things are what jnanis do. И понимание всех этих нюансов, таких тем, это то, чем занимаются гьяни. And what did Ramananda Roy conclude when Lord Chaitanya asked him, what is the essence of spiritual life? И к какому выводу пришел Рамананда Рай, когда Господь Чайтанья задал ему вопрос, в чем же состоит суть духовной жизни? He said, Gyan Shunya Bhakti Sarva Sadhya Sar, that the essence of all spiritual life is devotional service, devoid of any gyan considerations. И он сказал, что суть духовной жизни состоит в чистом преданном служении Господу, свободном от осквернений гьяны. At that point, Lord Chaitanya said, Etahoy, age kohoar. Yes, this is true. Now go deeper. И тогда Господь Чайтанья сказал, да, это так и есть, давай глубже теперь. And when previous to this, when Ramananda Roy brought up different shlokas from different shastras about how we behave in the material world, Lord Chaitanya said, Eto Vajra, it's all external. И до этого, когда Рамананда Рай приводил шлоки из разных писаний о том, как нужно вести себя в этом мире, Господь Чайтанья все отвергал и говорил, это внешне. So this Mahatattva, Pradhan, Prakriti, it's all external. И все это Махататтва, Прадхана, Пракрити, это все внешне. Спасибо большое. Ну, на Вайбхаве нас учат же, поэтому нам надо знать об этом. Хари Кришна. Спасибо большое. Сейчас. Куда девалось изображение? Видимо, выбило. Сейчас, может, зайдет. Хорошо, Матаджи, вы... Сейчас подождем. Ага, появился. So let's focus on the essence, which Lord Chaitanya was wanting us to do, and not focus on the external things if we want to go back home, back to Godhead in this life. И Шрила Прабхупада, точнее, Господь Чайтанья рассказал нам о сути того, что мы должны делать, и не фокусироваться на внешних вещах, если мы хотим быстро прийти домой обратно к Богу уже в этой жизни. Харе Кришна. Я хотел... Харе Кришна. Матаджи, можно я скажу, что подтверждение того, что Вайский Прабху говорит, 10 текст, 26 глава, 10 текст этого же, написано в конце комментария, Прабхупада пишет, таким образом, состояние материальной природы, непосредственно предшествующее ее переходу в проявленное состояние, называется прадханой. То есть, вот то, что сказал Вайский Прабху, это точно, потому что здесь написано, непосредственно предшествующее переходу проявлено, а проявлено это пракрити. Вот поэтому перед проявленным идет непроявленное. Непроявленное называется прадхана. Пожалуйста, переведите. One more thing I wanted to add that the confirmation of what Vyasaki Prabhu has just said is in the 10th verse of the same chapter 26 of this canto of Srimad Bhagavatam. In the end of purport, Srila Prabhupada said that pradhana is the state of matter before it is manifested, and the prakriti is a manifested state of matter. So that's right.
Is that a question or a comment? Ну, комментарий. Матаджи Враджарани Дэвида. Я этот комментарий сделал, потому что Матаджи говорит, нас учат в этом, на шастрах, на бхакти-шастрах. Поэтому я сказал, что поэтому я сделал этот комментарий. Извините. I'm sorry, I just wanted to add this comment because the Mataji said that they teach this in the Bhakti Shastri Bhakti Vaibhava course, so she needed to know that, and that's why I said that. Okay, sorry. Враджарани Матаджи. Да. Ваясаки Прабху, Харе Кришна преданные. Спасибо вам за такую философскую лекцию, за ответы. Хотела бы спросить, вы сейчас говорили, то есть вы, да, про садану, что вся насагьяна вытекает в садхану. А у меня такой вопрос. Как получить беспричинную милость Кришны? Вот эту вот крипу, которая очень-очень редко бывает. Понятно, что мы должны трудиться сами, да, прикладывать усилия. Но иногда хочется, чтобы что-то раз и дали тебе. Вот как это... Есть у вас ответ? Спасибо. Thank you for this philosophical class and your answers. I have a question about sadhana, that sadhana comes to sadhya, but how can we obtain causeless mercy of Shri Krishna? Because sometimes you do something and you don't get the result, and so maybe you have some answer to how to get causeless mercy of the Lord. How to get out of what? What does she want to know? Causeless mercy of the Lord, the mercy that has no cause. How to get the mercy? How to get the mercy? Is that the question? То есть как милость получить? Вот в этом вопрос. Да, просто вот раз и получить. Yes. How to receive it? Like that. Okay, well, here's what Lord Brahma said to Narada Muni. And then Narada Muni spread it to all his disciples. And Lord Chaitanya spread it to all his disciples. This is the answer. How to get the mercy. How to go back home, back to Godhead, to guarantee in this life you go back home. Так вот что сказал Господь Брахма Нараде, а Нарада передал это своим ученикам, затем Господь Чайтанья передал это своим ученикам, как же обрести милость, чтобы получить возможность вернуться домой, обратно к Богу. And here is that ultimate teaching. И вот самое высшее наставление. Which Lord Chaitanya said we should focus on exclusively. И Господь Чайтанья говорит, что нам надо исключительно на нем сосредоточиться. Listen carefully. Слушайте внимательно. Harinama, 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 Eva Kevalam, Kalo, Nasteva, 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 Gatiranyata. There is no other way to get the mercy to go back home, back to Godhead, except through Harinam. Нет никакого другого пути прийти к Господу, кроме святого имени. Харе Кришна. Nasjeva, Nasjeva, Nasjeva. 3 times it's repeated. There's no other way. This is the only way. 3 раза это повторяется, что другого пути нет. Это единственный путь. That's why Lord Chaitanya's mission is called the Sankirtan movement. Именно поэтому движение Господа Чайтаньи называется движением Санкиртана. When you're going out to preach, you're doing Sankirtan. You're glorifying the Lord for the benefit of bringing conditioned souls
back to reality, back into Krishna consciousness. И когда вы выходите на улицу и проповедуете другим людям, вы совершаете санкиртану, это проповедь, чтобы вернуть живых существ к реальности и чтобы дать им возможность вернуться домой обратно к Богу. So the only way is the Sankirtan, Hare Krishna Mahamantra, but you can add to that to make it even more powerful. You can add prasadam distribution. И еще одна вещь, которую вы можете добавить, чтобы сделать ваше воспевание, вашу санкиртану еще более могущественной, это распространение прасада. And you can add to that with book distribution. И к этому еще можно добавить распространение книг. And you can add to that with festivals. А еще к этому можно добавить фестивали. And there's so many other ingredients in the Bhakti Rasa Tattva we can add to, but the essence, Sarva Sadhya Sar, the essence is Harinama, Harinama, Harinama. И есть очень много разных ингредиентов, которые мы можем добавить к этой сути духовной жизни, Бхакти Сати Сар, святому имени. If we do that, we get the mercy of the Lord. Если мы это делаем, мы обретаем милость Господа. Because he asked us, Jare Deko Tahakor, Jare Deko Tahakor Krishna Upadesh. Wherever you go, whoever you meet, share with them the teachings of Krishna. И поэтому нас просят, Яре Дека Тарико Кришна Падеш, куда бы вы ни отправились, говорите о Кришне. So Krishna is his holy name. You share the holy name, you're sharing Krishna with everybody. И Кришна — это святое имя, делясь святым именем с другими, вы делитесь Кришной с другими. Prasadam is the food incarnation of Krishna. You share the prasadam with everybody. А прасада — это воплощение Господа в виде пищи, и когда вы делитесь прасадом, вы также делитесь Господом с другими. Prabhupada's books are Shabda Brahma because he spoke every word and that was recorded and then transcribed and transformed into literature. But that's also Shabda Brahma, non-different than Krishna. You share that with everybody also. А книги Шрилы Прабхупады — это Шабда Браман, потому что Шрила Прабхупада произносил это все было записано, затем транскрибировано, и из этого была составлена эта духовная литература. Но в то же самое время она, Шабда Брахма, не отлична от Господа Кришны, и мы это также распространяем. But the essence, as Prabhupada told Shrutakirti, he one day said to Shrutakirti, you know, all you really have to do is just chant Hare Krishna to go back home, back to Godhead. But I've given all these other services because you Western boys and girls have such distracted minds. Your minds are so distracted. So I've given you all these other services. Шрила Прабхупада однажды сказал Шуртакирти, вообще все, что нужно делать, это просто воспевать Харе Кришна, но я даю вам все эти разные виды деятельности, потому что вы, западные юноши и девушки, обладаете таким умом, который постоянно отвлекается, и поэтому вам нужно его чем-то занимать. So let's keep it simple. Let's just chant the Hare Krishna Mahamantra purely, without offense, and go back home, back to Godhead in this life. И давайте по-простому скажем, что нужно повторять святое имя Господа, делать это безоскорбительно, и таким образом это позволит нам вернуться домой обратно к Богу. We should be fixed on that. We have no other desire but to return back home, back to Godhead. That was the mood when Prabhupada was here, and that's the mood that I'm sharing with you, because that's the mood that Prabhupada gave us.
И нужно сосредоточиться на этом, потому что это единственный способ вернуться домой обратно к Богу, и мы хотим действительно вернуться домой обратно к Богу. Это наше единственное желание, другого желания у нас нет. И именно такое настроение было в те времена, когда Шрила Прабхупада присутствовал на земле, и именно этим настроением я делюсь с вами сейчас. Hare Krishna. Можно еще вот задают вопросы, да? Маджи Нитай Патни говорит: мои поклоны. Вопрос: как удержаться на пути садхана бхакти и почему преданные сходят с этого пути? Вот так спрашивают. One more question that devotees are asking, how to be fixed on the path of sadhana bhakti, and why do devotees step out of this path? I'm sorry, I didn't understand that. Can you repeat your, please forgive me. Can you say it again? The question, how to be fixed on the path of sadhana bhakti, and why do devotees quit this path? Why What do are the devotees reasons? give up the path? Yes. Why they give up Krishna consciousness? Yes, and how to stay in Krishna consciousness. Because, well, here's how it works. In the beginning, you come and all you have is blind faith. Вот как это работает. Сначала вы приходите, и все, что у вас есть, это слепая вера. You have no idea Krishna is God. Вы не понимаете толком, что Кришна — это Господь. You have no experience that Krishna is God. У вас нет опыта понимания того, что Кришна — это Господь. But the devotees seem happy. Let me try it out. Let me see if I can gain some understanding and experience that Krishna is God. Но преданные выглядят счастливыми, поэтому давайте попробуем, посмотрим, как получится ли у меня обрести это понимание, что Кришна — это Господь. So by chanting without offenses, we get that experience and realization that Krishna is God because Krishna reveals himself to us. И воспевая безоскорбительно святое имя, мы можем обрести понимание, что Кришна — это Господь, потому что Господь открывает себя преданному, который воспевает безоскорбительно. And then the blind faith turns into faith. In other words, blind faith is under Vishwas, and then we have real Vishwas, faith based on experience and understanding. И тогда слепая вера превращается в настоящую веру. Ну или по-другому сказать, вначале у нас есть анда-вишвас, слепая вера, затем появляется настоящий вишвас, настоящая вера и убежденность, подкрепленная пониманием и духовным опытом. And then we have to develop that faith so that we trust Krishna. The faith becomes so strong and powerful, it's no longer a belief system. We have complete trust in Krishna because it becomes a scientific fact. И тогда мы развиваем свою веру до такой степени, что мы начинаем доверять Кришне полностью, и вера для нас становится не вопросом, не какой-то системой верований, это становится научным фактом, и тогда наше доверие к Господу становится полным. Those are the three stages of evolution from ignorance to Krishna consciousness. И есть три стадии эволюции от невежества до сознания Кришны. So Prahlad, I'm sorry. So Prahlad Maharaj, he had complete trust in Krishna. И Прахлад Махарадж обладал полным доверием к Кришне. Srila Prabhupada had complete trust in Krishna. Шрила Прабхупада доверял Кришне полностью. We also have to develop that complete trust in Krishna. Нам также необходимо развить полное доверие к Кришне. Because we will be tested. Потому что нас будут проверять. And the biggest test
is at the time of death. И самой главной проверкой будет момент смерти. So why do people leave Krishna consciousness, leave the process of bhakti yoga? И почему же люди оставляют сознание Кришны, уходят с пути бхакти-йоги? Because they never get past the first stage of blind faith. Потому что они никогда не преодолевают эту первую ступень, слепую веру. Because they don't perform the process correctly. Потому что они совершают этот процесс неправильно. And when you don't do something correctly, you don't get the result. И когда вы делаете что-то неправильно, вы не получаете того результата. It's logical. You do something correctly, you get the result. Это логично. Если вы что-то правильно делаете, вы получаете результат. You do it wrong, you don't get the result. Делаете неправильно, результата не получаете. So people who leave Krishna consciousness, they never got the result because they didn't do it correctly. И люди, которые оставляют сознание Кришны, никогда не получают результата, потому что они делают это неправильно. And there's 10 aparads, 10 offenses that you have to guard against because this prevents us from doing it correctly. И есть 10 оскорблений, которых нам необходимо остерегаться, потому что они мешают нам совершать этот процесс правильно. So, and out of those 10, the two that are most have to be concentrated upon are the first and the 10th. И из этих 10 есть два, на которые нужно особенно сосредоточиться. Это первое оскорбление и 10-е. If we don't correct the first offense, the first aparad and the 10th aparad, we'll always be at the level of blind faith. И если мы не избавимся от первого оскорбления и 10-го оскорбления, мы так и останемся на этапе слепой веры. So the two things that keep us at the level of blind faith are, number one, finding fault with other devotees. И две вещи, которые удерживают нас на уровне слепой веры. Первое — это поиск недостатков в других преданных. And number two, the 10th offense, inattentive while chanting because we still are maintaining our material attachments. И 10-е оскорбление, второй момент, это невнимательное воспевание как результат того, что мы продолжаем сохранять свои материальные привязанности. Prabhupada taught us we have to carefully guard against these offenses so that we can actually become Krishna conscious and go back home, back to Godhead. Prabhupada emphasized this again and again and again and again. И Шрила Прабхупада нам говорил, что необходимо, насколько это возможно, остерегаться этих 10 оскорблений, потому что, избавившись от них, мы сможем вернуться домой обратно к Богу. И Шрила Прабхупада повторял это снова и снова и снова. Hare Krishna. Харе Кришна. Есть вопрос еще в чате. Олеся спрашивает, мои поклоны, позвольте вопрос такой. В духовном мире каждый из нас взаимодействует с кем-то. Взаимодействует ли с теми, с кем в материальном мире развили отношения, или что-то по-другому? The question from the chat. In the spiritual world, we interact with others, and do we interact with those with whom we have a developed relationship in material world, or there is some other way? Our relationship with people in the material world, and or is there another way? That's all that I got. What was the beginning part of the question? So in the spiritual world, we interact with others. Do we interact with those we had relationship with in the material world, or otherwise? Well, our relationships in the material world
because we're devotees, all our relationships are with other Vaishnavas. И наши отношения в материальном мире, так как мы являемся преданными, отношения у нас только с другими вайшнавами. Our friends are Vaishnavas. Что наши друзья — это вайшнавы. Our children are Vaishnavas. Наши дети вайшнавы. Our spouses are Vaishnavas. Наши супруги вайшнавы. Our teachers are Vaishnavas. Учителя наши тоже вайшнавы. And Lord Chaitanya and Shastra teaches that service to the Vaishnavas is the most pleasing to Krishna. И Господь Чайтанья также учит нас тому, что служение вайшнавам — это больше всего удовлетворяет Кришну. So yes, these relationships we have in the material world are with Vaishnavas. They are very, very important. И да, те отношения, которые у нас есть здесь с вайшнавами, очень-очень важны. Now, we may have relationships with people who are not Vaishnavas. Но у нас могут быть отношения с людьми, которые не являются вайшнавами. And we shouldn't be attached to those relationships. И нам не нужно не привязываться сильно к таким отношениям. But we should act in such a way that those people become interested and inspired to also become a Vaishnava. Но нам нужно действовать таким образом, чтобы эти люди стали заинтересованы, и они вдохновились тем, чтобы тоже прийти в сознание Кришны. So in this way, our relationships in the material world, they have some importance for us and for the people that we associate with. И таким образом отношения, которые у нас есть в материальном мире, важны как и для нас, так и для тех, с кем мы общаемся. Because those relationships are pleasing to Krishna when we bring people closer and closer to Krishna consciousness. Потому что такие отношения удовлетворяют Господа Кришну, когда посредством отношений мы делаем других ближе и ближе к Господу. Lord Chaitanya wants us to make everybody Krishna conscious. Sri Krishna wants everybody to come back home, back to Godhead. So when we have relationships that inspire people to become devotees, that's very pleasing to the Lord. Господь Чайтанья хотел, чтобы мы вдохновляли других стать сознающими Кришну. И Господь Кришна также хочет, чтобы все вернулись домой обратно к Богу. Поэтому, когда мы строим такие отношения, которые вдохновляют других к сознанию Кришны, это очень приносит большое удовлетворение Господу. So Srila Prabhupada taught us how to become detached from the material energy. И Шрила Прабхупада учил нас тому, как развить отречение от материальной энергии. And the way to become detached from material energy is to become attached to the spiritual energy. И способ развить отречение от материальной энергии — это развить привязанность к духовной энергии. And everything that's connected to Krishna is this spiritual energy. И все, что связано с Кришной, является этой духовной энергией. So the secret of success is we become attached to everything related to Krishna and detached from everything not related to Krishna. И секрет успеха состоит в том, чтобы привязаться к тому, что связано с Кришной, и отречься от всего того, что с Кришной не связано. It's very simple. Это очень просто. The truth is simple. Истина проста. Hare Krishna. Камала Кара Прабху, можно задать вопрос? У меня не получается включить видео, я болею. Да. Вопрос хочу задать. Сейчас, минуточку.
Матаджи Каруника Девитаси задает вопрос, пожалуйста, послушайте. Вот, примите, пожалуйста, поклоны, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вы сказали, у всех есть предназначение. Как узнать о своем предназначении, когда сейчас уже ничего не можешь делать, ну, как вы ответили в Раджаране Матаджи, но болезнь не позволяет что-то делать? In your class, you mentioned that every one of us has a purpose in this world, and how can one learn? How can one get to know about our purpose? If, for instance, my illness doesn't allow me to do much, but well, as you said, we all have a purpose. So, can you repeat that? I'm sorry. It's difficult for me to follow here on these earphones. I'm not very good. Okay. In your class, you mentioned that every one of us has a purpose in service to Krishna, our own unique service that we can do. And how can one get to know about this purpose? If, for instance, in my case, my illness doesn't allow me to do much, but how can I know? We have a relationship with Krishna. У нас есть отношения с Кришной. We have a relationship with other people. У нас есть отношения с другими людьми. And you want to know what is the best way to please that other person in the relationship. И вы можете понять, как я могу самым наилучшим образом удовлетворить того, с кем я строю отношения. So the answer is very simple. И ответ очень простой. You just ask them, how can I please you the most? И ответ очень простой. Просто спросите их, что я могу сделать, чтобы удовлетворить вас. This question was asked by my godbrother Nirantara Prabhu to Srila Prabhupada in Atlanta, February 28, 1975. И 28 февраля 1967 года мой духовный брат Нирантара Прабhu задал этот вопрос Шриле Прабхупаде в Атланте. He said, Srila Prabhupada, how can we please you the most? И он спросил Шрила Прабхупада, как мы можем самым наилучшим образом вас удовлетворить? A beautiful question. Это прекрасный вопрос. And Prabhupada's answer was also very beautiful. И Шрила Прабхупада также дал очень прекрасный ответ. He said, if you love Krishna, Он сказал, если вы любите Кришну, that will please me the most. если вы любите Кришну, это удовлетворит меня больше всего. Prabhupada came to give us Krishna consciousness, to give us love for Krishna, Krishna prema. So if we love Krishna, that pleases Prabhupada the most, pleases Krishna the most, pleases Radharani the most, pleases Lord Chaitanya the most, pleases everybody the most. И когда мы любим Кришну, мы удовлетворяем самого Господа, мы удовлетворяем Шримати Радхарани, мы удовлетворяем преданных Господа, потому что Шрила Прабхупада пришел к нам, чтобы дать нам сознание Кришны, дать нам любовь к Господу, дать нам Кришна прему. И таким образом они становятся довольны, если у нас это получается. Thank you very much. Ага. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не знаю, здесь вопросов, по-моему, больше нету, да? Олеся спрашивает, как удовлетворить вас, Вайский Прабху? So there is one more question in the chat. How can we please you, Vaiski Prabhu?
The same answer. If you love Krishna, I'll be very happy. Ответ будет такой же: если вы любите Кришну, я буду очень счастлив. Да, очень хороший. Если нет больше вопросов, может быть, в течение нескольких минут можете поделиться, что-то выразить, свои эмоциональные какое-то отношение, и мы завершим, друзья. If we don't have any questions for now, we can just take a few minutes for you to share something with us, and then we will conclude. What should I share? А чем поделиться? Нет, не вы. Это не вы, участники. Вы просто, послушайте, если хотите. Но это вам будет адресовано, это все будет адресовано вам, Ваяски Прабhu. Vaiski Prabhu, not you, but the devotees that are participating. So it will be for you what they share. Вот у нас появился преданный Махотсава Гауранга Прабhu, пожалуйста. Hare Krishna Vayasaki Prabhu. Please accept all glories to Srila Prabhupada. Thank you very much for your excellent lectures. We are waiting for your next lectures too. Thank you very much again. Большое спасибо. Лучше на бенгальском. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna. А как по-бенгальски будет большое спасибо? How to say thank you in Bangla? How to be humble? How to say thank you in Bangla language? Oh, how to say thank you. I've been to 84 countries, and every country I go to, I ask them the first thing, how do you say thank you in your language? It's the most important phrase to learn in any language. Я был в 84 странах, и каждый раз, когда я приезжаю, я спрашиваю первое, как на вашем языке говорить спасибо, потому что это одна из самых важных фраз, которые нужно в первую очередь выучить. People appreciate so much if you can say thank you to them in their own language. They love you immediately. И люди очень ценят, когда вы говорите спасибо на их языке, и они сразу начинают вас любить. And when people like you, they're interested to hear what you have to say, and then you can actually give them some Krishna consciousness. И когда вы нравитесь людям, им становится интересно послушать вас, и тогда вы можете поделиться с людьми сознанием Кришны также. Ну, к вам это не относится, вас и так любят. Well, it's not about you, because people love you anyway. Hare Krishna. Нитай Патни Матаджи, пожалуйста. Okay, so it's almost 2 hours. Ну, мы уже почти 2 часа сидим. We have another class tomorrow. У нас завтра еще одна лекция. Тогда давайте на этом закончим, друзья. Спасибо всем большое. Завершаем. Харе Кришна. Okay, so we conclude now. Thank you. Okay. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Bye.